So this evening session, we are going to talk about top 1, principle of GCMS using enhanced cam station lah. Okay, so at the same time, kejap lagi saya akan share this external hard disk ni. Yeah. So nanti kena copy this one for data for petang ni sikit and then tomorrow punya data lah. Saya tutup dulu. Storage. Alright. Ya, tolong copy semua. So, buat folder sendiri lah. Masuklah buat folder sendiri and then boleh ni. Okay. While you copy the ni, we are going to talk a little bit about principle of GCMS. So actually we have talk about the GCMS itself lah. But this one we want to make it academically. Tadi kita just refer as workshop punya level, but this one in academically. So GCMS, gas chromatography aims to separate a mixture of compound in a sample into individual compound when heated. Yeah? The individual compound was carried through a column by an inert gas. So the inert gas that we are going to use is that we are using actually helium. Some previously people use hydrogen, tapi hydrogen ni dia combustible lah, dia mudah terbakar. So that's why people go for helium. And beside of that, helium is inert gas lah. So helium will not be detected in the GC. Okay. So when the individual column compound reach the end of the column, it will be detected by the mass spectrometer lah. So that's why we call it GCMS, gas chromatography mass spectrometer. Okay. So from each individual compound being detected, the mass of it will be recorded lah. So this mass will be matched against the library and the name of the individual compound is identified lah. Okay. So the library currently dengan 2017 version NIS yang tu kita ada up to 600k compound, 600,000 compound lah. So that's why I recommend you go for GC first and then identify the compound, lepas tu baru you boleh narrow down which standard you want to purchase. Okay, kalau you betul-betul you want to go for quantification ke so this is what the GCMS use. Okay, so this one this is the GC TOF actually, sebenarnya this one kita tak sempat tengok dekat lab tadi kan, tapi tak apa. So this is the GC TOF that we have in HUD actually. So again yang ni gas chromatography, the whole thing is gas chromatography GC, and then we have injector as well, and also auto sampler. But this auto sampler a little bit different from the biotech engineering, the one that we use this morning. Sebab ini dalam bentuk macam square lah. Yang tadi tu inject auto sampler dia in the round punya type. And then at this part ada mass detector, okay, and then you punya computer lah. So this is how your result will be keluar lah, okay. So this is how the GC TOF MS looks like. Cuma beza TOF dengan MS tu sendiri ialah TOF MS tu dia lain sikit dia punya detector lah. They have time of flight mass. Theoretically, GC TOF MS lebih sensitif, more sensitive daripada GCMS, the one that we run this morning. Unfortunately, the InHUD we found inversely proportional terbalik. Why is that? First, TOF ni they have a time of flight, dia ada macam satu length. Detector dia tu panjang. So if we want to maintain the vacuum, MS ni dia ada vacuum So for us to maintain a vacuum for a lengthy tube, dia sangat susah sebab in Malaysia we are highly humid. You kena ingat bila equipment ni kita purchase, dia buat daripada US, Canada. So dia tak sama dengan condition kita lah. So because of that, yang tu terbalik Kita pernah run fatty acid yang saya akan pakai dalam our workshop, the one that we are going to do using our workshop. We run 37 compound. We also run ada GCMS yang tadi, the same GCMS. This one GC TOF GC TOF ni boleh detect 11 je.
Yang GC tadi boleh detect 37 semua. Yang tu yang kita very unsatisfied, dissatisfied, kita call. Saya even email di Leko daripada US, saya complain buat this one. Tapi dia tak boleh nak solve. License tak ada. Yang tu tak adalah. Okay. And then some issues juga. Sekejap, saya kena okay. So ini common cara kita buat Okay, tadi ini just ulangan saja Just repeating. Okay, so usually we pipette 1 ml of prepared sample to sample vial dekat sini, this one. This vial, they can accommodate 1.5 ml. Tapi selalunya kita pipette mungkin 1 ml sajalah. Okay, and then we load the sample vial into auto sampler dekat sini. Auto sampler. Okay, and then in this picture, the sample vial use 1.5 ml vial for liquid sample lah. Okay. So if you want to run for volatiles punya, yang betul-betul macam yang Shanti nak buat tu, kita kena cari yang headspace. So far kalau di UPM, at UPM kita ada dekat Institut Halal. They have the headspace. Dia ada satu lagi compartment, headspace dia panggil. Different bottle. Bottle is bigger lah. Vial, the bigger vial. Lepas tu nanti from that bigger vial tu kita boleh masukkan sample and then they will be automatically hit. And then the shrink will inject from the top of it. Dia tak masuk ke sample pun, dia dekat tip of the vial tu. That's why dia panggil heat space. Sekejap saya tunjuk macam mana rupa dia. Botol dia macam ni. Cap dia bukan macam cap ni. Head space. Kena clamp. Space bottle. Sepatutnya tak perlu. Sepatutnya tak perlu. Ni macam ni dia punya botol ni lah. So injection of the shrink akan jatuh dekat sini, dia akan sedut dekat atas ni je. They will not go penetrate to the sample. Sebab tu dia panggil heat space. This heat space dekat sini sajalah. So if you have a liquid, kita akan pakai this one. Yang samalah. Balik So macam I lagi tepat sebenarnya kalau we go for liquid. But if you looking for volatile, flavor, sensory, contoh kita buat sensory evaluation, dalam tu kan ada order punya ni kan, and then you want to know which order that may reflect why people choose this ranking for order during sensory. Kita boleh pakai headspace. Kalau you want to know a composition in a compound, we go for liquid. Headspace boleh sample solid, no problem. Cuma kalau sample tu solid, it should be volatile lah. That's why compartment for the headspace, they have the heater. Dia boleh panas. Okay. So ini contoh lah. Okay, ini macam ni sama juga. Okay, so volatiles are sucked out by the injector dekat sini. Bila dia nak shrink ni boleh tarik. So the shrink is washed by needle wash, jadi dekat sini. Okay, needle wash satu lagi. Ini pun satu recommendation. Solvent that you use to extract or to dissolve the sample shall be the needle wash as well. Contohnya tadi kita masukkan dalam hexane kan. So hexane pun mesti jadi needle wash kita. Okay, sebab pernah berlaku klien kita hantar methanol punya extract. So dia dissolve dalam methanol tapi kita punya wash adalah hexane. Kita tahu in chemistry, hexane and methanol ni dia not miscible. So dia patah, bengkok shrink tu. Sebab bila dia nak wash tu, ethanol tu sendiri dia macam dia ada friction dengan hexane. Dia tak miscible, tak boleh bercampur kan. Lala bengkok. So my recommendation, kalau you kena beritahu macam saya dulu, saya akan tanya klien saya, you dissolve dalam apa? Kalau dia kata methanol, so Branizam will change this wash, masukkan methanol sebagai wash untuk needle tu lah. Pyridine pun sama. Tapi saya rasa kalau susah cari, contohlah pyridine mahal pyridine dengan hexane boleh bercampur. So boleh gantikan hexane sebagai wash kalau you pakai pyridine. Maksud dia cari yang miscible solvent lah dengan solvent yang kita pakai for extraction.
Right. Ni saya ambil daripada atas pula. So the volatiles are injected to the injector column. Yalah, kalau usually you dilute with the same solvent of extraction kan. Okay. Kemudian bila you dah inject this one into the injector, okay, so the helium gas carries the volatile to the column lah. That's why dia macam ni boleh tengok dekat sini. We have this, apa kita panggil? Filter. Yang ni akan filter impurities daripada udara, daripada gas. But this one helium helium punya gas. Untuk in hard lab, the helium is located outside of the building lah. Dekat luar, dia ada cage lah. Yang tadi, dekat atas kan, dekat sebelah GC tu. Kalau bertahan, selalunya satu tank tu boleh tahan setahun. Tapi ikut how many times lah you run. Kalau kerap, helium tu akan cecah 1000 lebih. 1000 hingga 2000 saja. So kalau pakai sikit selalunya tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, so pergi dekat nombor 8 ni. So bila kita dah inject, ini just animation saja lah. So contohnya, one sample consists of two individual compounds. Contohnya, one extract, you ada blue compound and orange compound. So dia akan masuk sekali dalam column. And then, separation occur in the column. The degree of separation based on mass and polarity of the volatiles lah. So polarity of the volatiles mean polarity of the compound against the packing of the column. Nanti kita akan tengok. Different column have their own different packing. Because of this packing, polarity of the column will be different as well. Okay. And then the orange volatile yang ni, contohlah is heavier than the blue, so thus it's eluted later lah. So usually yang akan keluar dahulu adalah compound which is having a low molecular mass. Okay. So the blue volatile is lighter than the orange, thus it is eluted earlier. Yang orange ni eluted later. Ini akan keluar dulu lah biru. So the orange volatile compound is more polar than the blue, so it is retained in the column. Yang ni. Interaction antara column itself, they have their own polarity because of the packing lah. Yeah. And then boleh nampak juga the blue volatile compound is less polar than the orange, then it is not retained, it will be eluted. Early lah, dia akan ditolak keluar terlebih dahulu lah. Yeah. So the retained orange compound ni in the column or toward the column, kita panggil adsorption. Bukan absorb tau, adsorb. Penjerapan dalam Melayunya. Kalau absorption, penyerapan. Saya dulu belajar science, chemistry in Malay. In degree level tahun ketiga baru dia bilingual. And then masuk mahkamah, you have to say in Malay kan. So dia punya tu semua bahasa Melayu. So yang ni kita panggil penjerapan. Adsorption, AD, adsorption. Kan terasa tua. Sebab belajar bahasa Melayu pula. Okay, so bila sampai sini, ini pula saya just ambil the same GC. Okay, so the blue volatile compound which the mass spectrometer, dia masuk sini dulu. And then is detected. The orange volatile compound follow suit lah. Maksud dia sampai keluar kemudian lah. That's why you boleh nak tengok dekat sini, biru akan keluar dahulu at earlier retention time. The orange one will be eluted later lah. Okay. So this y-axis usually abundance. Height lah, abundance lah. The x-axis ni retention time dalam minutes. Tapi if you have a GC TOF, dia punya setting is in second. The x-axis ni, dia tak pakai minute. Yang tu saya tak berapa suka sebab saya dah terlalu biasa dengan minutes. Bila masuk ke in-hard, dia pakai TOF, so dia tukar minute tu kepada second. Berapa banyak dia di-detect by detector. Yes. Tapi if you want to convert to concentration, kita kena buat calibration curve dulu lah. Okay. So the computer records the blue volatile compound and match its mass against the library and identifies it as a compound A. Nanti kita akan tengok macam ni kita nak buat.
And then computer also record the orange volatile, match its mass against the library and identifies it as a compound B lah. So ada dua compound lah. Okay. So itulah yang berlaku dalam GCMS. Okay, so that is the basic principle lah. Okay. Okay, ini adalah kolom-kolom yang saya kata tadi. Okay. So type of GC column and their applications. Dia tengok kat sini ada HP5MS. This is the packing lah. 5% phenyl, 95% methyl polysiloxane. So when you have this siloxane, maksud dia sangat polar. So usually dia akan retain polar compound first. Yang non-polar will be eluted. Cepatlah kalau you pakai HP5MS. And then very low bleed characteristic. Bleed ni macam saya kata tadi, when we run the GC, kita kan increase the temperature sangat tinggi sampai 300. So as time goes by, column ni akan terluka lah sebab dia rosak, panas sangat. That's why kita panggil column bleed. Dia mudah rosak lah. So bila dia kata very low bleed characteristic, maksud dia boleh tahan lama lah. Okay. Nanti if you go to macam UPM yang ada GC, dia ada dua jenis. Ada yang HP5 or HP5MS. So kalau you nak beli, you cari yang ada perkataan MS ni. Having an MS, this word indicate they have a low bleed characteristic. Kalau you jumpa HP5 saja, karakteristik sama, cuma dia mudah rosak. Dia tak ada special bleed lah kat sini. Special packing. Kalau dia MS saja, HP5 saja, dia tak tahan lama. Kalau dia HP5MS, ada MS tu, maksud dia tahan lama lah. Yang mana? Yang ni? Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. MS ni ada dua. Yang ni saja ada dua jenis. HP5 or HP5MS. DB wax, HP88 tak ada. Okay. Sama. HP5MS, DB5MS sama. HP tu maksud dia Hewlett Packard. Itu pengeluar dia lah. DB tu saya tak sure lah. Agilent juga kan? Agilent juga. Okay. So application, plant extract or pollutant such as polyaromatic hydrocarbon, so on and so forth. Yang ni yang saya nak recommend lah. Kalau you nak pakai plant, pakai HP5. Nanti saya tunjuk paper yang saya buat comparison. And then kita ada DB wax. This DB wax, dia punya packing is polyethylene glycol. Yang ni tak apalah, saya tak perlu lukis polyethylene glycol ni macam mana. Okay. So the column's lower temperature limit is 20 dB, improves the resolution of light below boiling point, application for food, fragrance and flavor. Okay, sometimes people will be asking, nak pakai HP5MS, HP5 ke DB wax? DB wax ni dia punya maksimum saya rasa dalam 200 plus saja. Temperature, degree Celsius. HPMS ni boleh sampai yang 325 degree tu so that's why kita recommend go for HP5 lah. Makin tinggi suhu that column able to resist, meaning that they able to tahan lama dan possibility they can detect more compound yang higher molecular weight. That's why DB wax ni sesuai untuk fatty acids, boleh pakai. Fragrance, sebab fragrance dengan flavor kan dia jenis yang volatile yang mudah. So the molecular weight is very low lah. Kemudian contohlah you dah run DB wax, you want to analyze fatty acid, you use DB wax column. Betul. But you would never find or differentiate whether it is trans or cis fatty acid. Kalau you nak looking for cis or trans fatty acid, you pergi ke HP88 column. Cuma tengok HP88 column ni pun limit temperature dia lah 260 degrees Celsius only. Tak terlalu tinggi lah. So that's why saya cakap kalau you nak cari yang cis and trans, you boleh pergi ke HP88. So this one is very specific application. So this HP88, kita panggil apa? Packing dia dalam kolom is by cyanopropyl polysiloxane juga lah. So still polar lah. Saya rasa tak ada isu sangat yang tu. Yang tu just macam dia punya apa kita panggil ni? Dia punya production something lah. Yang penting ni yang depan ni. Berapa length ni? 30.
Okay, so saya recommend buat 30 minit saja boleh dah. Oh, okay. So, maksud dia macam dia ada letak satu lagi special packing pada kolom tu. So, dia tak mudah, apa tu? Solvent tu sendiri takkan mudah retain lama dekat dia. Helium tu boleh tolak je keluar nanti bila dia nak run. Ah, Okay. Tak ada carry over semua lah. Tapi itulah limitation dia suhu dia 260 degrees je. You tak boleh go high lah. Okay. So HPLC is very specific kalau you nak buat analisis. HP5. Okay, boleh pakai HP5. Tapi you need to verify um, derivatize. Yeah. Okay. So sedikit about GC detectors. Okay. So GC detectors dulu orang pakai ni common FID flame ionization detector. Yang ni ada dekat UPM juga. Cuma again all of this hanya mass spec sahaja yang ada library. Yang ni semua tak ada library. That's why you tak susah nak jumpa yang lain-lain ni lah. Yang common ada ialah FID dengan MS. Okay, selain itu saya sebut juga lah nitrogen phosphorus NPD, meaning be able to detect focusing on nitrogen, compound that containing nitrogen and phosphorus only. Okay, electron capture pun sama. Okay, thermal conductivity. So they more on thermal information, but you need to have a standard. Dia tak ada library, so you kena beli standard lah. FID ni pun kena beli standard. There is no library. Okay, flame photometric pun sama. Yang ni untuk kalau ECD ni kita nak tengok klorin, bromin, macam tu lah. So di Jabatan Kimia dulu kita ada FID, kita ada MS. FID ni di Jakin punya laboratory di Bandar Aztec Nilai, they use this flame FID for alcohol detection. Boleh juga. Okay, cuma FID ni lagi murah lah daripada mass spec. Cuma macam kita kalau with advance punya teknologi pergilah ke mass. Rugi kalau you beli yang lain-lain lah. Lebih sensitif MS. Dia boleh pergi low, lagi rendah percentage yang terkandung dalam minuman juga kan. FID ni murah saja. Dia punya konsep dia sebab dia lebih murah lah. Okay, sebab dia guna api saja untuk bakar flame kan? Oh, free kat sana? Okay. Tapi macam saya memang takkan pergi ke FID sebab saya dah tahu MS. Saya akan rugi dekat situ sebab saya memang pemalas nak beli standard. Yang tu kita record saya ni pemalas nak beli standard. Okay. So selepas result keluar, dia akan dapat macam ni lah. So this one we call it chromatogram. So for example, we have 4 peaks detected by the MS. However, we don't find any information dalam chromatogram ni. Itu je lah. Yang ni you boleh nampak yang warna biru-biru ni adalah retention time lah. To produce the retention time, kita kena integrate the chromatogram. Nanti kita tunjuk. Okay. Okay, contohnya yang ni pada minit 5.278 ni saya double click, kita akan dapat yang ni bawah ni. Yang ni lah kita panggil mass spectra. Okay. Dia bukan zoom in, you klik je dia akan keluar this one. So this is the mass spectra lah of this compound, this peak. Okay. Yang tu kalau you ada buat satu lagi MS. GCMS. Baru dia boleh keluar daughter ion. Kalau yang tu parent ataupun precursor ion and then daughter ion. Yang tu dalam LC MS banyak. Bila dia ada MS tu ada parent and daughter. Kalau dia kata MS je, so yang ni kita jumpa precursor saja, tak ada daughter kat sini. Setiap
compound, dia ada mass spectra dia tersendiri. So, this mass spectra pun telah direkodkan dalam that library yang 600K tu. So, bila you click this compound, you akan dapat this spectra. Spectra ni akan di-matchkan against the mass spectra in the library. Yes. Like DNA dia lah. So, dia akan kirakan percentage of matching lah. Okay, so this is the mass spectra dia. Untuk compound ni, but we don't know what is it lah for now So, based on the unique mass spectra of each peak, the mass spectra is matched against the built-in library. Sama macam saya kata tadi. Example of mass spectra of peak eluted at 5.278 minute or 5.281 minute retention time lah. Okay, ni contoh je lah. Nanti kita buat. Ni tunjuk je lah. Okay, so bila kita buat, kita akan dapat result macam ni. There are 4 peaks, meaning that you have 4 potential compounds lah. So, you boleh tengok lah. Dia bagi for the first compound, you have dodecane, tridecane, dodecane. Yang ni, yang hujung ni yang penting. Nampak tak qual tu? Qual means qualitative match. Nampak tak 94%? So, any qualitative match more than 80, kita consider that's the compound detected. Okay, tengok dekat 6.431 biphenyl. 95% match. 7.737 is 4-chloro, 1,1 biphenyl. Okay, cara baca, cuba tengok yang ni. 1,1 biphenyl, 4-chloro kan. So, yang ni dalam GC they use this arrangement. Tapi in IOPAC, you kena baca 4-chloro, 1,1 biphenyl. IUPAC punya. Bila you nak report dalam thesis, you kena 4-chloro tu kat depan. Cuma hexanoic acid metal ester ni tak apa. Ni maintain. Ni untuk yang macam ni sajalah. So, bila yang macam ni, tengok hexanoic acid 9.780, 97% match. You boleh tengok hexanoic acid metal ester. Okay? Bila ada perkataan metal ester ni, maksud yang ni yang derivatized. So, you akan ambil yang depan sajalah, hexanoic acid. So, nanti you akan report. So, we get 97% of hexanoic acid match against the library. Tak payahlah sebut hexanoic acid metal ester. Nak sebut boleh. Tapi, actually, this is because we derivatize our sample. Okay? 80 ke atas. So, usually, kalau one macam ni kan, 5.278 kan ada 2 jenis. Satu dodecane, satu tridecane, you ambil je yang paling atas ni. Usually, the highest one is the best matching against the library. Selalunya bagus je. Cuma yang lain tu mungkin unknown. Maksud dia mungkin new compound ataupun library tu yang old. Ni okey je sebenarnya. Cuma you kena bagi tahulah berapa compound yang unknown you dapat. Tak, bukan. Dia tak masuk dalam dia detect tapi dia punya kualitatif tu less than 80 macam tu. Ini contohlah 3 sajalah. Mungkin banyak lagi. Lagi kuranglah match. So bila not matching to the library itself, so possibility mungkin new compound. Cuma kita tak tahu what is the compound because there is no library yang match lah. Ataupun library tu yang tak update. The problem is memang tak ada orang yang beli yang latest. Even in hype pun kita masih lagi pakai 2011. Saya tak sure. Yang macam in hype, GC dia pun dah rosak. Dah gila dia tak nak beli kan. Selalunya saya tak buat 3, saya buat lebih. 5 atau 7. Lepas tu baru you pilih yang mana yang paling banyak.
Ah, hmm. Tiga tu akan jadi ada isu juga. Replication tu. You memang kena buat banyak, tak boleh buat sikit. Tujuh atau lima. Hmm. Yang paling tinggi, yes. Hmm. Memang yang masa yang student Dr. Amalia yang apa Nurul Hidayah tu pun macam tu juga. Saya recommend buat lebih. Sebab repetition tu masih lagi okey keluar compare dengan TOEFL, MS tu memang tak keluar langsung. Tapi compound tu mungkin ada berbeza-beza sikit kan. So you buat beberapa kali and then you find which one yang selalu appear. So yang tu baru kita confirm kan. Kalau you pergilah dekat fakulti sains rasanya kalau UPM tu pun ada lecturer tu yang buat metabolomik pun cakap macam tu. Dia pun tak recommend 3. Dia recommend minimum 7. Minimum. Boleh juga. Ha. Boleh. Hmm. Hmm. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Tapi still, you compare with retention index, still not the result is not very accurate juga. Sama juga sebenarnya. Hmm. Boleh lah kalau nak cuba. No problem. Nanti saya tunjuk. Saya pun buat retention index tu. Okay. So, serba sedikit application of GCMS for authentication. So, this is some of the study. Yeah. So, they conduct fatty acid composition of lard, chicken fat, beef fat, and mutton fat. So, they analyze lah fatty acid from C10 until C18. Yeah. So, this GCMS identify fatty acid in lard, chicken, beef, and mutton. And then you can see, walaupun even though chicken fat and beef fat, some of the fatty acid are absent, tapi you boleh tengok lard and mutton fat. Macam susah nak compare. You just want to say, this one you can say about ANOVA, so on and so forth lah. So that's why in this case, we need to go GCMS result to multivariate analysis or chemometrics. Perhaps not detected. ND. You have to put 0 for chemometrics lah. But in reporting of thesis, ND. ND, not detected. Yang ni macam it's not that best lah. You letak dash kan. Okay? Unless you put dash mean what. Okay. Okay. So sama juga yang ni. Ini contoh lah ya. So we use the same data. We can have a fatty acid plot and then fat grouping. Type of sample grouping. So you can see C18 here was reflected by lard. C3 here was reflected by C18 1C lah. Fish C18. Okay, yang ni go for here. Okay, yang ni. Okay, so these are PCA results actually. Okay, but this one is not from my research. It's coming from other people. Where actually I disagree. Record I disagree because you can see how many sample they took. They took only 3 replicate. If you do KMO, definitely less than 0.5. So it's not enough actually. Tapi dulu-dulu je, they publish Q1, 6 sampel je. Okay, this is the GC top MS. Yang ni, they able to differentiate between lard, goat fat, cattle, and chicken fat. Okay, so yang ni, they found that some biomarkers of fatty acid specific identified in lard. Okay. Okay. Contohnya sekarang ni kita nak buka. Okay. Distribute installer. Okay. Dah distribute. Kita dah pun dah install. Okay. Now open the GCMS software. Okay. Nak buka yang mana satu? Kalau saya pergi data analysis. Ini saya tutup dululah. Cool. Yes. Saya boleh tutup. Computer saya boleh tutup.
Okay, data analysis. Okay, so sekarang ni dia suruh saya buat apa? Okay, create GCMS dataset folder and open file 100. Okay, so you pergi dekat you punya data analysis tadi, GCMS dataset. Okay, you kena buka file number 100. Okay, so kat sini, pergi dekat file, load data file. So macam saya simpan dekat training dan saya simpan dekat training. So go back to your folder yang you download from my apa tu? From the one that I gave you. Ya. Sekejap dataset. Sekejap ya. Saya pula yang kena cari. Training, okay. Biomarker analysis, this one, okay, this one. Pergi dekat GCMS dataset, this one. 100 kan? Okay, buka ni saja dulu. Number 2 GCMS dataset. Jadi tekan browse ni. File, load data file. And then you click OK. Lepas saya tunggu. Keluar tak macam ni? Okay. Sama Okay. Okay, boleh nampak kan? Why I choose this one? Ingat tak masa kita run the sample in the GC, kita letak number 1, number 2, I don't put name. Tapi kita boleh tengok dekat sini dalam the GC itself we put number 1 hexane blank. Ada satu folder tadi kan? Dalam GC at the instrument ada instrument. So you can see if you click here data number 10 dot dd means data. Okay, so you boleh nampak 5000 ppm sample name dia. 100d sorry, kita boleh klik contohlah 100 is lat 3, 11d is 10,000 ppm. Yang ni kita akan pakai for calibration curve tomorrow lah. This is the fatty acid that I ran. I ran for 37 peaks using sim and scan mode. Okay. So for this session evening ni sebelum kita balik, sekarang ni kita pergi ke folder the same, open file 100. So this one you choose yang 100 ni, 100D. Okay. Dan okay, so soalan saya, cuba tengok dekat sini. So this data for sim or for scan? Dapat tak? Keluar tak? Okey kan. Yang tu okey saja. Okey saja. Okey, yang ni. So ni data sim or data scan? Yang ni scan. Kalau tengok data.ms masuk dia scan lah. Okay, nak keluarkan data sim, you boleh pergi to file. Nampak tak tu? Select signals. Tick data sim. Tick both. You akan dapat 2 windows. Nanti. Nampak tak? So the top one is data.ms. This one scan. This one data sim. Macam mana? This one. Tak ada kan? Okay. Sebab we don't put the mass of this peak dalam kita punya sim GC tadi. So dia tak keluar lah. So dia keluar in the sim mode only 37 compound that we want it to be recorded. Kalau present, if present, yes. If absent, yes. Let it be. Okay. Tapi for scan mode, they will record everything inside that. Pollution, pollutant, contaminant semua dia akan masukkan. Even including solvent. Tapi we set delay kan, 4 minit kan, that's why you tak jumpa apa-apa dekat 5 minit terawal. Okay, so sekarang ni apa yang dia nak buat? Okay, show how to zoom and unzoom. Okay, so yang ni I just want to show, or we want to play around on data, scan data only. So you need to untick the sim. Go to file,
Select signal, untick SIM. Okay. Untick SIM data. So this one, this is your result. Okay. So sekarang ni kita boleh zoom. You boleh zoom like this one. Left hand, click. Left hand pula. Okay. Left click. Dia boleh zoom lah. You boleh besarkan this one. At the right side boleh maximize. Okay. Double click. Double click akan unzoom. Okay, so you boleh zoom here. Zoom you have to highlight highlight baru zoom. Left double click mana-mana saja. Double click you akan unzoom lah. Okay. So that is for zoom and unzoom. Okay, now I want to kita panggil apa? Informing the software, the system, what are the retention time for each of this peak. We call it integration. We want to integrate. Okay. So, if you want to integrate, you have to click chromatogram. Select integrator. And then pilih cam station integrator. Okay. And then click OK. Okay. So again, go to chromatogram, select integrator. Sorry. Select chromatogram, select integrator. You will choose cam station integrator. But before that, let me tell you, since this aim, we want to match the chromatogram against the library, kita akan gunakan, we will be using cam station integrator. Esok, we want to integrate using for calibration curve, kita akan pakai RTE integrator. RTE means retention time integrator. Okay. This time, if you want to match against library, we will use cam station integrator only. So if you are using untargeted punya analysis, baru nak belajar-belajar what are the compounds yang boleh detect. It's not a targeted one, kita pakai cam station. Okay. Yang ni kelemahan orang tak tahu. Tak diajar apa. Select integrator. Okay, itu je. Belum keluar apa-apa lagi. Belum keluar apa-apa lagi. Not yet, not yet. Saya baru nak beritahu dulu, cam station atau RTE. Okay? Tak, betul saja. Nanti lepas tu baru click integrate. Okay. So we need to choose cam station integrator first and then click OK. Then baru go for chromatogram and then click integrate. Okay, baru you nampak dia keluar kan. So this integration actually is telling the system this peak elute at which time. So yang ni adalah 9.331 minute. Ada juga peak that elute at 20.361 69 minutes lah, so on and so forth lah. Okay. Yang bawah ni, yang biru ni, which mean semua yang small peaks tu they integrate as well. Okay. Yeah, they integrate. Aim is to tell the system when this peak is eluted. Bila dia elute. Okay. Okay, illusion as well will help on matching the compound against the library. Meaning that if this peak, contoh peak ni, is not integrated, it will not be matched to any library. It will be not in the list of results. So you have to make sure those peaks are integrated. Yang bawah-bawah ni, ada sebab dia. Okay. So if you, this one, why I have very, so many compound being integrated, because I increase the sensitivity of the integrator. So to increase, you go to chromatogram, you go to MS signal integration parameters. Okay, nampak tak yang ni? Okay, cuba samakan. Nampak tak? Ini sama tak? You punya berapa? Apa yang tak sama? Yang bawah Okay, you go to this one, initial threshold. You put the value to be 1.0 and then click apply and then click save. Okay, and then save dah.
No, you have to make sure after you apply, save, it should be one. Value to maintain one. It's not changed to other. Okay. Tak boleh. Save dulu. Yelah nak tu. Okay. Cuba. Okay. When you click this one, 1. Okay. 1.0. Betul. You click enter first. Try. Enter. Berubah tak? Okay. And then apply. And then save. Current changes will be saved. Proceed. Click OK. And then click OK. Okay. Lepas tu baru you OK. And then you boleh tengok. Are they changing? Okay. Okay. Enter. So this indicate you will not let the small peak remove from your result. You will include all small peak into your result. So the integrator will integrate everything now. Boleh. Kejap. Sekarang ni kita nak tengok apa next ialah kita integrate kan. Okay, ni 11. Okay. Now, we want to see the match against the library. Okay, what we need to do, we have to choose to ensure the NIST library being registered. Okay, so you go to Spectrum, and then select library. Go to Spectrum, select library. Okay, so you can make sure the database will be NIST11.l. Dapat tak? Kalau tak, you have to go to browse. Yang kita install tadi. Choose the NIST11.l. L means library. Kalau demo, you boleh pakai juga, but dia ada small numbers of libraries je dalam tu. Browse dekat situ, cari NIST11. Okay, and then click OK lah. Okay, so you have to make sure it should be like this. See database NIST11.l. Okay, and then click OK. Okay, so if you choose demo, if we want to try to match against library, mungkin only a few compound will be matched. Sebab numbers of library in demo is very low. Tak banyak lah, because that's for demo lah. So from here dah sudah, go back to Spectrum, click library search report. Okay, library search report. And then for the style, let it be summary, and for destination, you have to tick screen. Okay, and the rest ni maintain Spectrum to use is iPad, so on and so forth, and then click OK lah. So tengok dia tengah search how many peak that you have. I think this one 200 plus peaks that being integrated now. Okay, and then they will produce the report lah. Screen saja. Dia kira juga. Tapi doesn't mean that they have match. Dia kecil lah. Okay, sekarang ni if you see dah dapat dah. Shanti, you reach this one? Okay, try dulu buat sebelum I tunjuk. Belum, tak keluar lagi. Tak ada. This one, go to Spectrum, library search report, and then choose screen. Screen and then click OK. Boleh. Tapi kan, you nampak kan, it's very besar kan, and then macam tak cantik kan. So, you can go to control all, pilih font dia 8. Font dia tu pilih 8. So, you can see
The last column ni baru dia tersusun sikit. Nampak kan kualitatif dia 64. So tak match lah against this. They propose this peak pada 0.347 ni match against benzene acetic acid. Third butyl dimethylsilyl ester, but qualitative is 64. So yang ni kita takkan masukkan dalam report lah. This is the unknown. Area tu mungkin terlalu kecil. Yang mana yang besar? Cuba tengok yang besar. Cuba cari yang more than 80 and above. Yang kuali tu. Kan banyak yang kecil-kecil kan, because we ask them to make sure all small peak are integrated, so dia akan check. Ini dah satu 12.290 match against decanoic acid methyl ester at 94% lah. So dekat mana? Cuba tengok 12.9, boleh zoom dekat sini ni, 12.297 ni. So yang ni memang betul-betul nampak peak kan. Yang the rest, yang match dia sangat rendah tu possibility sebab macam ni. Dia dah macam hampir ke noise, baseline. So, the system will be confused. Ni peak ke tak? Okay. Yang mana? Belum. Yang mana ni? 9.33. Okay, cuba kita tengok. 9.33 yes. So not bad. So you boleh jadi satu unknown. Boleh jadi unknown. Peak tinggi. Maksud dia sama ada dia new compound, dia tak match against library kita, atau library kita ni old. I don't think so it's solvent lah. Sebab kalau solvent definitely dia akan match tinggi. Yes. Maksud dia boleh jadi unknown. Itulah you boleh buat purification macam yang doktor buat masa PhD dia tu. Purify kan, and then run untuk activity dia. Kalau tak ada those, we run against the GC. Kalau it not eluted at 9 point something, which is you boleh remove lah unknown tu walaupun dia besar. That's why we call it bio apa ikutnya? Bioassay guided. So meaning that 80 ke atas. We can just report, okay, out of how many compound peak that you detected, few of this peak doesn't match. So there's some possibility of unknown ataupun the library is not that updated lah. Tapi usually people don't report the library is not updated. We just say that it's unknown. That's it. Yes. So kalau setiap kali run dia memang ada, so you kena investigate lah. So that is your master of PhD. Kita ada expert kat sini. Tapi memang struggling lah on that part. Yeah. Okay. So sekarang ni, sebab kita nak habis kat situ je. Okay. This one pun, result pun can be converted into Microsoft Excel. Okay, sebab kita malaskan nak pakai WordPad ni. So what you can do, you can click here, export reports. Export report, lepas tu klik apa kita panggil, library slash result report to XLS. XLS mean Excel lah. Okay, sebelum tekan, tak apa, bila you dah tekan, okay, you dah tekan jangan usik apa-apa. Biarkan let the software issuing the Excel. Kalau you sentuh, you kacau, dia akan stop dekat situ je. They will not keluarkan the whole 200 plus peaks tu. Okay, dia dekat sini tau.
Nanti you boleh tengok at this right side nampak dia naik. So, which is they want to increase lah tengah isu. Jangan usik apa-apa, let them be. Yeah. Hmm. MS Spectra yang tadi, yang ni. Bila you zoom contohnya, I nak yang this. Oh, I tak boleh tekan sekejap Dia tengah keluarkan result. Ni nampak dia tengah ni. Nanti. Kena tunggu dulu. So, you boleh tengok dekat sini lah. So, dah habis ke belum? Belum baru peak ke 40. You ada 200 plus peak. Nampak dia tengah naik. So don't touch, let it be. So kalau you have so many chromatogram, you nak keluarkan this dalam bentuk Excel macam ni, you kena lama lah. Lepas tu save. Bila dah sudah save dulu. Lepas tu nanti baru buat analysis lah. Selepas export baru you buat filtering. You filter in Excel. Yang ni dalam 200 plus. Sample you I tak pasti. Mungkin lagi banyak lah. Oh, memang kena tunggu sekejap Kita cuba. Dah habis dah? Banyak. Kan. Sekejap ya. Sebenarnya boleh. Boleh. Tak apa nanti saya masukkan ni dekat YouTube. Dekat. Apa tu? Yang mana? Tak boleh lah saya rasa. Sekejap. Kena follow yang betul lah kau buat. Saya mesti buat. Kita tak semua orang tu yang minta orang mengarut tu. Itu orang pandai. Search. Sikit lagi. Contoh kita nak kita panggil apa? Sort 80 ke atas je. Contoh so saya ambil je dekat sini. Oh panjang lah pula. Okay, contohlah saya buat je buat separuh. So saya sort je lah. Largest to smallest. And then expand. So you boleh tengok lah. Nombor 9 kan. Mana yang tak ada ni you boleh delete je. Yang tak ada dalam range ni. Okay, contoh you boleh delete. So you hanya report lah yang ni saja. Tapi you kena buat semua lah Yang ni I only select je. Oh sebab asal dia macam ni. Tengok asal dia macam ni. Macam ni. Untuk this retention time dia ada 20 candidate. Selalunya hanya the first candidate je yang match paling tinggi. So yang tadi ada yang dia tu 99 juga tapi dia bukan the first candidate. So you remove je. Okay. Because the first one tu pun dah 99 dah. Retention time. Sebab kalau rate match dia rendah, buat apa kita nak fikir kan? Lagi tinggi lagi lah kita nak kan? So that's why dia macam tu lah. Okay. So sebelum saya dah habis kat sini, so kita dah tamat lah sesi yang ni. So saya tunjuk sikit paper yang saya kata yang saya buat pasal GC tu. Sekejap Okay.
Saya tiba, saya pun tak tahu kat mana paper tu. Okay, yang ni. Effect of coated capillary column. Sebenarnya paper saya yang saya publish dalam PhD tu 5. Tapi dua daripada PhD saya, 3 daripada environment punya collaborator, 3 tu Q1. PhD punya Q4. So after the PhD baru saya submit this one lah. So ini paper yang saya kata tu lah ya. Saya compare capillary column. Kemudian saya pun buat ni, saya try to buat derivatization and non-derivatization. Temperature programming pun saya ubah, saya ada play around and then sample sama lah papaya seed. Okay. So you boleh tengok yang ni, saya masuk ke ni lah. Okay, saya buat selection of coated capillary column. So saya ada 3 columns saya pakai. Ni extraction. Kolom yang ni saya pakai HP5MS, DB wax dengan HP88. Kemudian saya compare juga sama ada you ada buat BSTFA atau tak dekat sini. Dah derivatize atau tak. Lepas tu kita play around lah. So ni result yang pertama. Compare antara HP88, DB wax dengan HP5MS. You boleh tengok 90.34% of peaks eluted dari HP5MS column. Yang ni tak derivatize tau. So kita boleh cakap HP5MS ni dia good untuk plant extract lah because they able to separate 96.34% walaupun without derivatization. Okay, so daripada sini saya only choose HP5MS for the next part. Yang ni lah saya ada pakai retention index punya calculation. Yang ni and then saya compare lah antara programming dengan tak punya teknik and then this is the result lah. Number of TMS group ni because we derivatized lah. Okay, kita dapat 70 groups of compound dalam derivatized punya. So kita kira dalam this dalam apa kita panggil? This is the retention index. LIT ni dalam literature review berapa, yang ni yang kita calculate. Yang dapat lah, yang tak dapat tak dapat. Tengok ada jauh kan? 1500 dapatlah 1514. NR not apa saya tak ingat lah. Yang publish dekat publication ataupun dalam NIS. NR mean not reported. Oh, saya cari je compound ni. Lepas tu saya search lah dia punya dalam tak. Tak. Yes. Sebab yang ni saya fokus dengan 90% and above saja. Meaning that daripada awal saya dah decide saya nak compound apa. These are I just to compare sahaja. Yeah. Tak, saya tengok yang dia pakai. Yes. Meaning that if I found a peak, unknown peak, saya tak fokus unknown peak kat sini. So the retention time just for the known one. Okay. Macam ni kan saya dapat 1088 yang saya calculate, yang literature review 10778. Yang ni dapat 1251, ni dapat 1253. We just ND. This one. ND not detected. Ada je ni. Temperature programming RI for the compound interest, TN refer to retention time in minute of 2 alkene standard that contain N and N plus and 1 carbon. Okay. Awak masukkan retention time dia dekat sini. Yang ni pun saya pakai follow je. And then untuk reference ni saya cari daripada website ni, NIS punya. Clearance cycle. Pakai Excel lah.
Masuk je formula ni, tarik je. Dapatlah. Nampak macam wow kan? Tak, tak, tak. Untuk orang yang analytical chemist, dia akan macam biasa je. Orang lain mungkin nampak macam wow. Bagi saya, tak. Tarik je dalam Excel tu. Tapi saya buatlah formula ni. Dalam Excel tu ni kita tarik saja lah. Ya. So yang ni cara saya nak, kita panggil apa? Memeriahkan result tu lah sebenarnya. Susun saja group dia. Macam ketone and then heterocyclic nitrogen. Kalau I cukup dengan library match. And then I terus proceed. Unknown I tak buat langsung. I don't focus on unknown. Okay, so that is my approach lah. Kalau you dekat IBS, mungkin perlu buat that RI. Ah, if you are looking for new compound, yes. Tapi for me, I don't want to focus on the unknown one. I want to focus the known lah. So that's why I don't choose that way. Kalau betul-betul you nak cari yang unknown pun, I buat yang macam doktor apa buat. Purification, bioassay guided, and then baru kita focus on that. So yang ni I bezakan calibration of alkene retention time against the carbon number guna non-linear temperature programming. The GC tu dia ada few programming style. Yang ni I pakai linear. Kita naik sikit-sikit sama je daripada awal sampai akhir. This one dia ada ramping dulu. Dia jalan, ramping lagi, jalan. Yang ni tak. Jadi this one naik saja. Ada tak, yang tu non-linear. Itu non-linear. Sebab dia ada satu ramping tapi dia ada maintain. Yang ni, yang sebelah ni, the right side ni dia naik saja. Daripada 70 terus 30. Tapi slow lah, slow. Mungkin rate dia slow. Perhaps 5 minute, 5 degree per minute macam tu. So kita boleh cakap lah, if you want to really have proper identification, it's good to use linear temperature programming. Tapi yang ni akan lama masa dia. Sampai dekat 70 minit. So yang tu pun cost lah. Okay. So this is how I buat lah untuk this paper lah. Okay. That's why paper ni boleh terima journal ni lah. Journal of Analysis and Testing. Okay. Tapi I tak sure. I rasa yang ni berapa tak pasti. It's not Q1. Yes. No. The problem is for your graduation that will be different. In IIUM, no problem. Your university different requirement. Yang tu you have to look back lah. Okay, so sebenarnya sampai situ sahaja. We have reached the end of first part of GCMS. So tomorrow morning sampai petang sampai habis di sini saja. Okay, so tomorrow we will learn about calibration curve dengan C mode, and then we quantify, and then baru kita masuk ke multivariate lah. Software yang sama. Itulah saya tak ada ni pula. PC lain. Kita tunggu Untuk esok, tak apa saya ajar dulu. Saya ajar dulu. Cuma dia is not as detail of saya punya workshop yang multivariate tu. Saya hanya pakai untuk authentication mungkin 2 test saja. Ada PC, ada discriminant. Kalau yang multivariate yang itu kita ada pakai discriminant, cluster, macam-macam lah. Tapi kalau you nak pakai you nak pakai metabolomics lah, apa semua tu, metaboloanalysis semua tu, yes, you kena ada some fundamental.
susah lah kalau tak boleh. Yang tu kena belajar lah. Saya tahu orang yang bidang biologi kan struggling. Microbe, yes.